I'm Edmund Mudibo. In this edition of The Living Legends, we speak to a couple who defined Kenya's gospel music scene. They did so as performing and recording artists, and later in production and distribution of music. You know them via their songs like Maisha ya Mwanadamu and being part of iconic programs on this channel, Joy Bringers and Sing and Shine. Our guests on The Living Legends are Japheth and Ann Kassangas. Karibuni sana. Asante. Wow. When I was told you are on set, memories came from days gone by. Allow me to just say, Karibuni sana once again. I mean, I can't believe it that we are sharing the same sets together, Japheth and Ann. Yeah, we are happy and thank you for having us. We are happy to be here once more. Like we used to be here many years ago, and now we are back. We hope we still have our fans around waiting. And indeed you are. And Mom, what about you? Asante, nashukuru. Na ninapenda kushukuru Mungu kwa sababu ya neema yake ambayo imetosha katika maisha yetu. Ni muda mrefu, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu ametuweka hai, tuko na afya, na tunasema asante kwa Mwenyezi Mungu. Sasa tuanze hapo beleni, mwanzo. Wow, you set the bar high. Mezungumza Kiswahili sanifu, sasa kama ingekuwa ni mtihani ningeanguka. But I'm sure Japheth here with such a wonderful tutor, I'm sure your Kiswahili is definitely better than mine. Yangu ni nzuri kuliko yako. Ila yake ni nzuri zaidi, maana yeye amekulia sehemu za Kiswahili. Asante. So nilikuwa nikijifunza kutoka kwake. Sasa hebu tuanze tuende hapo mwanzoni kabisa. Nyinyi wawili mlikutana aje? Your early life, because here you are and you're told the two will live, depart and become one. I'm seeing the two of you, but you're one. But before you became one, you were two. Huyu dada ulimpataje? How was your early life? Wow, mimi nilikuwa mwalimu wa kwaya. Na katika harakati zangu za kufunza kwaya hapa na pale, nilikuwa nikipata likizo yangu kutoka kazini na safiri Mombasa kufunza kwaya kule. Sasa katika kwaya moja inayoitwa AIC Tuda Mombasa, hapo ndipo nilipata huyo dada. Nikiwafunza akiimba, naangalia hiyo miaka ya 80s. So I was able to spot her and we started talking. Okay. How did he propose? Maybe aliimba ama alitunga nyimbo. Swept you off your feet. Nafikiri hiyo swali anaweza kujibu. Vile ilianza na vile nini ilimfanya anione. No. Alafu a propose. Wow. Ndo kuanzia hapo sasa tunakuwa pamoja. Because wacha nikueleze, nowadays sababu unakuta you know, kijana nakutana na dada kidogo haraka unastukia two wamekuwa one, wengine ni kama stay, wengine ni aje. So there are things we want to learn from you. Japheth. Yeah, her elder brothers used to be musicians and guitar players like me. So I would visit them in their house every now and then. And she would be the one cooking for us. So tukicheza gita huko, alafu anakuja anaweka sauti yake kidogo, line ya kutufanya tuendelee. So I had a good chance of going to see her, but kumbe ninaenda kuona wale wanduku kwa kisingizio kwamba nataka nimuone. And that way I had time to talk to her, but I didn't talk to her because she was in Nairobi. She was in Mombasa, I was Nairobi. I chose to write her a letter, which took almost 1 year for her to say yes. It was in April, I remember April. Yes. But it took up to December, and I had to look for where she was so that I plead I should talk her for her to say yes. Wow. It was a lot of excitement for me that time. So it was hard. I would write a letter. It would take like a month before I get a response, and she would not say yes. No. Ninaomba, sijui ninaomba. Nashangaa hii maombi hii.
Well, by end of the year, No. I got the years I was looking for. Now she can tell us why she took me through that hardships of not getting the response. Ulikuwa unampeleka sasa ni kama unaona hajatosha, karibu atoshe. Mom, what about you? Your early life ilikuwaje? Mimi nimelelewa kanisani, babangu alikuwa mchungaji wa kanisa. Kwa hivyo alipo propose, mimi nilienda kuomba Mungu. Nikauliza Mungu, ni kweli ni huyu ama ni mwingine? Naam. Kwa hivyo alikuwa ananiharakisha sana. Lakini mimi nikamwambia wacha nichukue time yangu niendelee kuomba, nimuulize Mungu Ndiyo. kama ndiye huyu. Ndo nisikimbie niwe nimepotea njia. Lakini Mungu alipo nipatia majibu ya kwamba ni yeye, akakuwa ni yeye basi. Na nikashukuru Mungu. Wow. Sasa Japheth, Yes. hapo awali nilikuwa nikiangalia upande wa masomo. Ndio. You started education a little late. Ingawa hakuna haraka, lakini ama ulianza ile ilikuwa ya kupima, unaweka mkono. Sasa wengine tulikuwa na vichwa kubwa, sasa unaambia wewe bado rudi mpaka mkono. So about your education, Yes. upande wa masomo tafadhali. Yeah, it happened that my both parents passed on when I was a toddler of about 5 years. So being the last born in the family, and the sister who I followed had to get married at early age of about 12, so that she gets a way to survive. And me, I was left without a way to survive. There was nobody to take care of, and I would only depend on neighbors. Ninawachungia mbuzi zao or naenda kuwalimia so that I can get food. Now, in the course of that time, I developed interest in music. And I made my own guitar of goat pamoja na rubber stamp. Rubber band. Nikaitengeneza, nikaanza kucheza, nachezea watu. Kijana mdogo anacheza gitaa, anaimba. But I developed, I transformed myself into another guitar made of a gallon with the wires. And then I became a village star that time, playing for people at night, and they would pay me. So that became my way of survival. And nobody would take me to school, until such a time when my local church bought a guitar, now a normal guitar. And in the village, it happened that it was only me who would play the guitar, and I was invited. So from there, I joined the church, and later I became saved. I came to know the Lord, and I became the choir master for myself at the university, studying, and later I became a music lecturer in the same university, and the life continued. So I became a music teacher for quite some time, until when I got married, and I thought there was another type of music, because I was saved, of ministering and preaching to people, and that's why I did a song for the university to release me called Niacheni Niende. Niacheni. Now they had to wonder, where does this Kasanga want to go? And the vice chancellor came to me and discussed it with me, and I told him, I feel I want to go. And that was the time the former producer of Joy Bringers and Sing and Shine, Yes, together with the late David Ndiwe, were looking for me. They would come from KBC to Daystar, where I was working, to poach me. And each time I'm out of job, I get a warning letter, where you went out of job. Yes. And so I decided, I made my decision that I wanted to be a full-time music minister. Karancha Kimwere appointed me the master musician. Karancha Kimwere was the producer, the master musician of the program, the person taking charge of the other musicians. When they come, I'm the one, the instrumentalist, to arrange their music and play for them. Okay. Sasa yeye alikuwa anakuja kutembelea ndugu zako, wewe ulikuwa unapika, lakini baadaye tukaona pia nao umeingia kwa muziki. Ulijaja ama likuvuta, ama ilikuwa unasema pom pom pom, yeye sasa yuko kwa gitaa? Mimi nilianza nikiwa, kwa hivyo mimi nilianza tu kanisani.
Sikuanza na mkebe kama yeye. CBC, wewe ulianza kanisani. Mimi nilianza kanisani, nashukuru Mungu. Sote zilikuwa saa usiku, nakumbuka. Sisi tulikuwa tunaenda usiku, sio usiku sio mchana. Hizo nyimbo hazingechezwa mchana, maneno yake nini, hata mngeshangaa tu kijana ana nini. Lakini Mungu alinishi. Sasa at that time wakati hiyo enzi, you know, around that period if I recall, kulikuwa na wanamuziki wengine kama kina Mary Atieno Minde, akina Faustin Munishi. So what was the music scene like, ukiweza kukumbuka tafadhali, nawe pia kwa upande wako? What was it like then? Yani wakati huo muziki ilikuwa ni kazi, kama sisi tulikuwa ni kama pastors, watu wa kuhubiria watu waje kwa Yesu kupitia kwa muziki, sababu wengine hatujabarikiwa kuwa wa preachers. Kwa hivyo tulikuwa tunahubiria watu waje kwa Yesu, waache dhambi, waokoke kupitia njia ya muziki. Kwa hivyo sasa hivi sijui naweza kueleza namna gani, sababu hata wale wanaimba siku hizi labda wanasema sisi ni watu wa zamani, lakini hatuelewi ile maneno yao na ni nini inawafanya waimbe gospel music. Naam. Kwa upande wangu ilikuwa ngumu kiasi, kwa sababu Karanja Kimwere, huyo producer wetu wa KBC Joy Bringers Sing and Shine, alikuwa na a call, alikuwa na lengo la ku identify particular talents that are in choirs. That time we were choirs, hakukuwa na mtu anaimba peke yake. Hata tuliona Munishi alikuja hapa anaimba uninyime kidheli nini uninyime ugali uniachie. Tunashangaa huyu jamaa anaimba peke yake na sio choir. Sio choir. So he influenced us to want to sing on our own. So wakati tulianza kuimba sisi, kanisa wa kwaya wanasema hawa watu wanatuletea kimbelembele hapa. Uninyime githeri, uninyime mutura, uniachie Yesu. Alikuwa na accordion. Akasema kumbe tulisikia Jim Reeves tu kutoka ng'ambo, na kumbe tuko na wetu hapa. Kwa anaweza kuimba. So that's how we were started. I was started, and since we were singing duet, ndio tukasema wacha tujitoe, niache nini, tukatoka huko. Tafadhali naomba mnaweza kutuimbia just one verse or so, maisha ya mwanadamu, ili wale ambao wanasikiza memory lane tuazu. Shika key basi. Haya, peana key. Maisha ya mwanadamu nayo ni kama maua, maisha ya mwanadamu nayo ni kama maua, uchanua upendeza, mwisho wake unyauka. Maisha ya mwanadamu nayo ni kama maua, utamkuta tajiri analala kwenye noti, nyumba yake ya dhahabu, utadhani ni mfalme, lakini wakati anakufa maisha yamekwisha. Maisha ya mwanadamu nayo ni kama maua. Maisha ya mwanadamu ni kama maua. Yes. Wow. Asante sana. It was a song I composed having witnessed a man who had been hit by a lorry on his head at Westland as I was going to teach music, and you know, it was very scary. And I said, this man was just walking the other minute, and now I can only see the legs and the other part of the body. The head, there's nothing. How was it like? Kwa sababu wakati huo nilikuwa nimesoma muziki. Sasa kule university na najua kuandika. So nilikuwa na create tune na iandika. Nikiandika sasa nakuja namfundisha. Sasa music production, distribution. Sababu hapo writing, tick, production, distribution. And you had 5 years, if I recall, 1994, you moved into music production and distribution. And it's a time when you had studied about copyrights. So, as a producer, how has that journey been, Japheth? Even producing yourself, producing yourself as a duo or others, how has that journey been like?
It was hard that time because in early 90s, that is when the cassette came up from the records za zamani. Naam, real. Hata tulikuwa na raji. Hizo masahani ya zamani. Masahani, santuri. Naam. So tulianza wakati wa cassette. Yes. And that time was when now piracy developed. From Tanzania, from Dubai. So you do a cassette today, by next week it is here, looking better by color than even yours. And even the quality inside might sound better than yours. And it is spread all over. So I began well, but then we couldn't make any money because the pirates were more smarter than we were. But the only experience that I would say I got was, you know, at Joy Bringers, every musician, and we recorded during the time I was here. Yes. We did our album. So musicians would come to us and ask, how can we record like you? So we got into business of sponsoring them to record their music. Now, once they recorded, they don't know how to sell. How do we market the music? And that's how we became producers of gospel music. Just 3 things, for example, kama ningeuliza, that you'd suggest that people need to know about copyright. Kiufupi hivi. Just vitu vitatu hivi tuseme. Chunga hii, angalia hii, usikose hii, uteleze hapo. You know, sponsored me to go and study music in South Africa. Mainly to study the South African industry, how they do their work and how they benefit from the, you know, the creation of their music. So when I went there, I started something we call collective management organizations, CMOs, on how they function, on how the rights are demarcated. There's that right of author, composer, and publisher, which is now administered by a particular society. Like here in Kenya, it's MCSK. And then there's a right of producers, like myself that time. Yes. Producers of sound recording, which when I came here had begun a society called Kenya Association of Music Producers, CAMP. So here in Kenya, that one is being catered by CAMP. And then there's another right of performers. So that one is being taken care by, we call it PRISC, Rights Organization, Rights Society of Kenya. They're the ones taking charge of that right. And this right is has to do with your music when it is being used by other people, not to sell your money to come. Right. And that is what I've been doing most times. I was chairman of CAMP, chairman of Music Copyright Society of Kenya. I'm now serving in MCSK as a director. No wonder you're a living legend. Now, Anne, yes. Kama mzazi, talk to us about parenting today to ensure that parents and children have a long-lived friendship. Hey, hiyo ni swali ngumu, lakini nitajibu tu kulingana na vile Mungu ataniongoza. Naam. Kwanza sisi Mungu alitubariki na watoto 4. Tuko na msichana na vijana 3. Na kulea vijana ni ngumu sana. Lakini ukiwa ndani ya Mungu, sababu unasoma Biblia, kuna kioo yenye inatufundisha jinsi ya kulea watoto. Lakini ile ninaweza kusema si kwa uwezo wa mzazi. Sana sana ni kuwezeshwa na Mungu na kuomba na kuwaelekeza tu, sababu Biblia inasema umlee mtoto kwa njia ya Mungu. Na hata akiwa mzee hataweza kusahau. Kwa hivyo unamlea tu kwa hiyo njia na unaambia Mungu, hiyo ingine wewe chukulia na uendelee. Lakini kuna wale wanaenda tu kombo, Mungu anawarudisha na wewe pia unawarudisha. Kinapata negative press. So ujumbe gani unaweza kuwa nao kwa wale ambao wanahubiri wakitumia nyimbo? Unajua Biblia inasema wacha magugu yamee pamoja na ngano. Mungu mwenyewe ndio huwa anakuja kuseparate. Na Biblia inasema hivyo. Kwa hivyo wale wanataka kutoa magugu, watoe pamoja na ngano. Ile ninaweza kuwaambia ni waachie tu Mungu mwenyewe ndio atakuja kuchagua. Na tena Biblia inasema usihukumu, usije ukahukumiwa. Kwa hivyo unaachia tu hapo. Mungu mbele, Mungu kwa kila jambo. Sasa
As we come to close this interview, how I feel like we've just started another song. Wajua sasa mulipeana pale nikasema hamtaondoka hapa, lazima kuna nyingine. Kwanza hii verse, nitumie mimi chombo tafadhali, if as we wind up. Nishike mkono, oh baba yangu, nishike mkono, oh baba yangu, nijaze na Roho Mtakatifu, ukanitumie kwa kazi yako, maana mimi chombo chako. Ukanitumie kwa kazi yako, maana mimi chombo chako. Nitumie mimi chombo, 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 ni chombo chako, nitumie mimi chombo, mimi chombo chako, nitumie mimi chombo, ni chombo chako, nitumie mimi chombo, ukanitumie kwa kazi yako, maana mimi chombo chako. Ukanitumie kwa kazi yako, maana mimi chombo chako. Shukran sana. Nitumie mimi chombo. Amen. Wow. Hiyo nami, hiyo ni maombi kwangu kwa niaba wote ambao wanatuona. So it has been a pleasure speaking to the Kassangas on Living Legends. They have made their name 30 years ago when ministering to us through the gospel. Songs that resonate with many people to date. We thank you. Asante sana. Asante. And you've shared right from within on matters intellectual property, on copyright, and what a person should do in the gospel industry to project through their music and actions. Thank you very much, Japheth. Thank you too. Asante sana, ma'am. Nashukuru. And we can only just say thank you for choosing to watch this edition of Living Legends. I'm Edmund Mudibo. Until next time, stay tuned.